English online class. In the previous class, we started the introduction part of the poem, The Schoolboy, which is written by famous poet, philosopher, writer, literary person, none other than William Blake. And we came to know about the author of William Blake, and also we completed the pre-reading activity which was given only for you. And today we will go for the analysis of the poem line by line in detail. Before going to make an analysis, first I will read the poem one or two times clearly, because the reading poem one or two times then only it is able to understand the poem. Means only by reading the poem we will get the 50% of the theme and significance of the poem. So reading is very very important and essential in the time of the poem or poetry section. So let us start to read the poem, and if you have textbook, hold it in your hand and follow me. The Schoolboy, the first stanza, page number 11. I love to rise in a summer morn. Morn means morning. I will make a little bit the glossary element also along with the reading. So note down in our textbook. Okay. I love to rise in a summer morn, while the birds singing on every tree. The distant huntsman means hunter, ಬೇಟೆಗಾರ. Winds his horn ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಯಿಂದ ಊದಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. And the skylark is a type of bird, ಒಂದು ತರಹದ ಪಕ್ಷಿ. Sings with me. Oh, what is sweet company. Oh, what is sweet company. So once again I will read the first stanza. I love to rise. Rise means ಏಳೋದು, ಎದ್ದೇಳೋದು. Summer morn, ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಜಾನೆಯಂದು ಏಳೋದು. I love to rise in a summer morn, when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what a sweet company. Oh, what a sweet company means ಎಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ. ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮೂಹ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಮೂಹ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ. ಕಂಪನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಲೋ ಕಂಪನಿ ಇದು ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತರು ಬಳಗ ಅಂತ, ಬಳಗ. ಹಾಗೆ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಳಗ, ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಬಳಗ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದ ನಂತರ ಐ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ poem. First just follow or concentrate on reading. But to go to school on a summer morn, oh, it drives all joy away. Drives all joy away. Underline, ಆನಂದವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ, ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯ್ ಅವೇ. ಎಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. Under a cruel eye outward, underline, strict teacher, not real strict teacher. The little ones spend the day. Little ones means a small boy, school boy. Spend the day, idೀ ದಿನ ಕಳೆಯೋದು. In sighing and dismay, ಆಯಾಸ, ಅಂಜಿಕೆ. Sighing and dismay, ಆಯಾಸ, ಆತಂಕ, ಅಂಜಿಕೆ, ಭಯ, ಭೀತಿ. Then at times I drooping seat. Drooping seat means ಬಾಗಿ ಕೂರೋದು, ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ. ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ, ಆತಂಕದಿಂದ, ಭಯದಿಂದ, ಭೀತಿಯಿಂದ, ಆಯಾಸದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕವಿತೆ. And spend many anxious hours. Anxious hours means restless hours. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ತಾಸುಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು, ಅಂಜಿಕೊಂಡು, ಆತಂಕದಿಂದ, ಭಯದಿಂದ, ಸಿಟ್ಟುಗಣ್ಣಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೆಳಗಡೆ. ಸಿಟ್ಟುಗಣ್ಣಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೆಳಗಡೆ. Nor in my book can I take delight. Delight means ಆನಂದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
nor a signal learning's power underline ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ work through with a dreary shower ಬರೀ ಆಯಾಸ ಉಳಿಯೋದು ಬರೀ ಆಯಾಸ ಆತಂಕ ಡ್ರೈರಿ ಶಾವರ್ ಬರೀ ಉಳಿಯೋದು ಆಯಾಸ ಆತಂಕ ಭಯ ಭೀತಿ ಅಂಜಿಕೆ how can the bird that is born for joy ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ sitting a cage and sing ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ how can a child when fears and all ಅಂಜಿಕೆ ಆತಂಕ ಆಯಾಸ ಭೀತಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅನಾಲಿಸ್ ಬಟ್ ಡ್ರೂಪ್ ಹೀಸ್ ಎ ಟೆಂಡರ್ ವಿಂಗ್ ಡ್ರೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಗುವುದು ಟೆಂಡರ್ ವಿಂಗ್ ಎಳೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಹೀಸ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯೌವನದ ಒಂದು ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೌವನದ ಒಂದು ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಪ್ ಓ ತಂದೆ ಓ ತಾಯಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಪ್ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಿವುಟಿದಾಗ ಕುಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಪ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಬ್ಲೋಡ್ ಅವೇ ಅರಳುವಿಕೆ ಮಾಯವಾದಾಗ ಅರಳುವಿಕೆ ಹಾರಿ ಹೋದಾಗ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಎಳೆಯ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಎಸೆದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ದರ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೇ ವಸಂತ ಕಾಲದ ಆನಂದವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ by sorrow and cares dismay ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ದುಃಖ ಸಾರೋ ದುಃಖ ಕೇರ್ಸ್ dismay ಅಂಜಿಕೆ ಆತಂಕ ಭಯ ಭೀತಿ ಆನಂದವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇನು ಅದೇ ದುಃಖ ಅದೇ ಆಯಾಸ ಅದೇ ಆತಂಕ ಅದೇ ಭಯ ಅದೇ ಭೀತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವುದು ಎದರಿಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ These all things happen in the life of the boy who goes to school because of this formal education system. Ultimately, how shall the summer rise in a joy? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆರ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ಆಗಮನ ಇಲ್ಲ or how shall we gather what's griefs destroyed ದುಃಖಗಳ ನಾಶವಾಗುವುದ ಇಲ್ಲ or bless the mellowing year happy year ಆನಂದದ ವರ್ಷವು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯನಾ when the blasts of winter appear ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ so here There are some indication of the poem. Spring means child. Summer means youth. Winter, old age. So, my dear students, here the boy lost his childhood in the name of schooling, in the name of the formal education, who had to enjoy lot and lot, but he lost all of those happiness, joy in the name of schooling. That is symbolized the name of spring and childhood. And when the child entered to the youth, what we symbolize the summer, then also he lost all those enjoyment of his youth because of this schooling.
because of this formal education. After the completion of schooling or formal education, unknowingly he entered the winter season. The winter season came in his life, but what to do? That was a stage of old age, nothing to be done, nothing to be happened because of old age. This is the situation of everyone's life. Who goes to school, who applies the formal education system in his life or her life. Exactly. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ, ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. So, your spring means summer is childhood, summer is childhood, spring is youth. So, what the poet is going to exemplify? So, the boy who goes to school unknowingly, he will lost his wonderful childhood, which is matched with the summer, in the name of school, in the name of formal education, and suddenly he enters the spring season, which was the beautiful about the youth life. Then also he lost his wonderful youth days, youth life, in the name of the same, the schooling or formal education. And after the completion of schooling, suddenly he or she enters the winter, old age, but there is nothing to do, nothing to happen, because of what he or she would to enjoy, those all things lost by them in the name of the schooling, the formal education. So because of this formal education system, the boy or girls, they couldn't get the development in their life because of this schooling. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಹಂತವಾದಂತಹ ವಸಂತ ಕಾಲದ ಹಂತ, ಯೌವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಹಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಅದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಂಟರ್, ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ತಿಳಿಯದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದವೂ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅವರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್. So how he expressed each and everything, let us start through the poem. I love to rise in a summer morn. Here I miss the boy. When the birds singing on every tree, the distant huntsman winds his harp, and the skylark sings with me. Oh, what a sweet company! Oh, what a sweet company! So here the boy loves to rise in a summer morn. Which summer morn took him to the beautiful company, sweet company, where the skylark
when the skylark bird sings with him, and all of those things. What a sweet company, beautiful company, wonderful company, according to the William Blake. So, with the representation of the boy, William Blake expresses his experiences, ideas about the life of a boy. That in the first stanza, the boy wished to rise, like to rise in a summer morn, not the summer morn which goes to school, neither of the summer morn which took him to the company of nature, where the skylark bird sitting on every tree, looking that image, looking that scenario, which makes him to feel pleasure, and where the distant huntsman winds his horn in time of hunting, looking at the scene, looking at the picture, makes him to feel pleasure, where the skylark bird sings with him, when he shouts coo like coo, in return there will be a voice of a skylark bird, that is the duet singing, looking that king, makes him to feel pleasure. Ultimately, the company of those things, sweet company, beautiful company. Because of this beautiful company, the boy would like to rise in the summer morn. So the only first stanza is a feeling of joy, happiness in the life of a boy. But when the second stanza begins in the life of the boy, the time comes to go to school, everything little bit goes to lose in everyone's life. The same experience in my life, the same experience in your life, every experience in every life. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗು? ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಜಾನೆಯಂದು ಏಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಜಾನೆ? ಶಾಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಜಾನೆಯಂದು ಏಳಲು ಈ ಮಗು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೆ, ಆಶಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಯು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ದೂರದ ಬೇಟೆಗಾರನು ಬೇಟೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದೇ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡುವುದೇ, ಆ ನೋಟ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ. ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಯು ನಾನು ಕೂ ಎಂದಾಗ, ನಾನು ಹಾಡಿದಾಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರು ಹಾಡುವುದು, ಕೇಳುವುದೂ ಆನಂದ, ನೋಡುವುದೂ ಆನಂದ, ಪರಮಾನಂದ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಬಳಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಜಾನೆಯಂದು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಂಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಆನಂದವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಂಜದಿಂದ ಹುಡುಗನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಆನಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ರವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ಹೊರತು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟಾಂಜ ಅಲ್ಲ
ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂತರದ ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅವರು. Then what next followed from the second stanza we will come to know in the next class. So if you have any doubts regarding today's class, you can ask and get the clarification through WhatsApp or call. And in the next class we will go for analysis of the second stanza, and definitely you will come to know each and every aspect about the poem easily. So once again, if you have any doubts, you can ask and get the clarification of today's class. And until the next video, stay tuned and thank you. By William Blake. I love to rise in a summer morn, when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outborne, the little ones spend a day in sighing and dismay. Ah, then at times I drooping sit, and spent many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing, and forget his youthful spring? Oh, father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? Or how shall we gather what griefs destroy? Or bless the mellowing year?